Come to another speed session about training. It's my week off, so I'm just resting right now. And resting, for me, it's something we don't really talk about very often in the gym or outside the gym, or in the sports world, Hey, for example, the people sometimes, so we talk about, performance, we talk about, to be healthy, to be top shape, and talk about it, in the videos, I did before, right? Okay, but today I want to talk, specifically, especially about resting, how important it is to rest, and how important it is to take a break, I'm comparing sports, and training, like a job, sometimes like a job. What I mean, like a job is I'm punching in, I'm punching out, I'm punching in, I'm punching out. But beside, the job, beside the training, besides sports, it's really important, I've been discussing a little bit about, how important it is to feed your body, right? Okay, but I want to talk about feeding your body today and eating right. I'm talking about, break, the resting time, the resting time between, each training session, the resting time, after, for example, a strength cycle, a cut cycle, the resting time about, to get, the fully recover, the full recovery, as much as you can, to be better as an athlete and to be better as a person. Okay, right now I'm just resting. I'm resting, I'll be off, for maybe 5 till 10 days off, 10 days off, because, in your rest. So when you're resting, you fully recover, by eating well and sleeping well, right? Eating right, I should say, right? The rest, it's pretty helpful. It's pretty helpful, for a fully recover. It's pretty helpful, to get ready for the next training session, the next sports session, or the next sports game, you're gonna do or you're gonna play. Okay, it's about the rest. You're growing up. You're getting bigger. When you're resting. When you're resting, and the people, some people I have seen, and I did exactly the same mistake, many years ago. You're working hard, as a job, right? Okay, as an employee, I mean, and you have physical job, where, for example, you could be working in a warehouse, you could be working in landscaping, for a moving company, for many things, when you're always, forcing your body to do something, and after that, you have to go train. You have to go train, for the outside, at home, or in the gym. And it's just like you don't give you enough time to your body for a full recovery, and you're falling in a pattern of like overtraining, because your body doesn't rest, your mind doesn't rest. You can get out of about thinking, about training, and resting is something that it's really important. It's necessary. It's mandatory, resting. And for me, for example, if I train a muscle, for example, my legs on day 1, which I do on day 2, right? On Monday, I'm not gonna restart to train, my legs, not before 48 to 72 hours, before I be doing the same muscle group again, right? Because, I need a full recovery rest, and I must take, in consideration, at the same time, the fact that if I'm working, I have a physical job and I'm training at the same time, I'm lifting big weights, I'm moving, I'm practicing, different kind of, physical activities, the rest is not there. The rest is not there. You must sleep at least, 8 hours per night, every night, every night. And what I used to do, and I'm still doing whenever possible, if I know I'll be training, for example, in the afternoon, or if training at night, especially when I was training, at night, the evening, after 6 p.m., for example, I was always trying to take a nap, in the afternoon, 1 hour 15, to give my body, enough time for a full recovery, okay? Which was, really helpful, to help me for better performance, when I'm, on the evening shift or for the session, before. It's a trick, to help you, to be better, to be stronger, and to build, bigger, larger, more muscle size. That's what I want to do about rest, And when you don't train,
do something different, do something else, don't even try to think about it. Job is about to eat right, okay, and to rest, the rest. And it's really, neglected fact. People, they don't talk about rest, the rest, right? And you can train, 6 hours a day, it's no such thing, and resting, it's getting, more, important, the older you get, you're gonna need more time, for full recovery, for a full, I should say, a totally recover, takes more time, your body needs, more time, in fact, to for a full recovery, as I should say. That's what I had to say, about, the rest, which is very simple, You train, your job after your training is like a job, you're punching in, you're punching out, you have to eat right, and you need a break, you need a rest, physically, you need a break, you need a break, for a full recovery, excessively important for you. La version française, maintenant, je parle des temps de repos. Je parle du repos après l'entraînement. C'est bien simple, on n'en parle pas assez, c'est pas assez dit encore. OK, plein de monde aujourd'hui, là, ils s'entraînent, ça, puis ils font un sport. Puis on parle de sport vraiment qui demande quelque chose d'intensif, puis quelque chose qu'on se donne. OK, on se donne, c'est pas l'entraînement de touriste qu'on fait là. C'est le repos, c'est le temps de repos qui va faire toute la différence au niveau de prendre la masse musculaire, au niveau de prendre la force, au niveau de performer bien. C'est vraiment au niveau du temps de repos. Puis le monde, ils ne prennent pas le temps de repos bien. Puis là, tu peux pas t'entraîner 6 heures par jour, puis avoir un job physique où tu vas travailler dans un entrepôt, tu vas travailler dans du terrassement, dans le déménagement, tous des jobs que j'ai fait dans le passé. Puis je me demandais, pourquoi que ça ne monte pas aussi que ça, la shape, tout ça? C'est parce que tu es comme en surentraînement tout le temps. Tu es dans un effet que tu es toujours en surentraînement parce que tu es toujours en train de forcer. Ton corps, il n'a pas le temps de récupérer. Puis c'est là qu'il vient des blessures, qu'il vient plein de problèmes, puis ça vient de te nuire au niveau de ta progression. Moi, je marche tout le temps, je le temps dit, je marche par cycle, soit des cycles que je vais m'entraîner plus en force, OK, ou des cycles que je vais plus m'entraîner même au niveau de la cote, OK, pour coter, OK, pour découper mes muscles, ou des cycles juste d'entraînement normal, juste pour garder la shape, OK. Après 6 à 8 semaines, je prends tout le temps, OK, un 5 à 10 jours de break pour me reposer complètement, parce que je vais décrocher de l'entraînement, je vais faire autre chose, puis je vais donner le temps à mon corps de récupérer. Ça évite bien des blessures, ça évite la contre-performance, ça évite un paquet d'affaires. Là, c'est ma semaine de break, là, puis je me repose, puis j'essaie de donner un break à mon corps, justement. Puis plus que tu vieillis, plus que ton corps, ça va y prendre du temps à récupérer. Il va prendre plus de temps. Exemple, ce que je disais tantôt en anglais, si j'entraîne ma jambe le lundi, bien, je vais donner au moins 48 heures à 72 heures avant de réentraîner ce même groupe musculaire-là, parce que pour donner pleinement le temps à mon muscle de récupérer, après ça, on va pouvoir y aller avec full potentiel sur mon entraînement. C'est ce qu'elle va dire. On n'en parle pas assez des breaks, OK? C'est pas plus que tu vas t'entraîner, plus que tu t'entraînes que tu vas avoir du résultat. C'est pas vrai. Au contraire, tu vas te brûler ton muscle, tu vas tomber comme en surentraînement, puis tu n'auras pas de progrès pendant tout, tu n'auras pas de progression. Puis c'est bien certain que ça va avec une bonne alimentation. Une bonne alimentation, manger bien, c'est bien important, puis de récupérer. Mais ça, j'en parle pas aujourd'hui de l'alimentation, OK, de bien manger, mais c'est la base. Bien manger puis récupérer avec un bon programme d'entraînement, puis tout ce qui va avec ça. It's exactly what I wanted to tell you. My main idea was to try to tell you, give you the best information about the resting time, the resting time. Your training, that's it, okay? After, you did a training, you need a break, you need a job, and your job is very simple. You're eating right, and you're sleeping well, and if it's possible, you're taking a nap, For example, in the afternoon, it's pretty helpful, It's going to give you, great result, and you're going to be in better shape, of course. C'est bien important, je disais tantôt, c'est une chance aussi de prendre des siestes, OK? Des siestes, 1 heure et quart, pour pouvoir te récupérer avant une séance d'entraînement, mais ça va juste te donner un break de plus pour dire, regarde, je vais performer encore plus, puis mon entraînement va être meilleur, puis m'obtenir des meilleurs résultats, parce que l'entraînement, c'est ça, tu t'entraînes pour avoir des résultats, OK, puis obtenir quelque chose, OK? You're training to get a result and to obtain something, and to get, the excellence at the end, humanly speaking, right? The natural way. C'est ça, tu veux avoir des résultats, arriver à quelque chose, humainement parlant, OK? Naturellement.
naturellement, de la manière naturelle, comme un être humain. That's what I wanted to tell you. So enjoy it. Enjoy my future videos, okay? And I just hope one thing, that you learn something about what I've been trying to tell you, right? J'espère une chose, ok, que je voulais te dire en finissant. Ben, profite de mes prochaines vidéos, puis j'espère que tu as appris quelque chose dans qu'est-ce que je t'ai dit là. Have a super nice day. Ciao. Take care. Bye.